bienvenidos y bienvenidas otra vez a una lección de gramática. Welcome again to another grammar lesson. Today we're just going to talk about simple verbs. Hoy vamos a hablar sobre verbos simples. Los verbos son palabras de acción, so verbs are action words. Pero en el español son tres tipos en general de verbos. Decimos que son verbos de AR, ER, E-I-R, ¿verdad? So in Spanish we have three kind of general categories of verbs, AR, ER, and IR verbs. En inglés no tenemos eso, solo en inglés es to más lo que se llama el infinitivo. Infinitivo. So infinitive verbs, for example, oops, I'm going to use my purple so that we have kind of easier to say or to see. So AR verbs, some of the common ones are hablar, bailar, oops, bailar, and ER verb comer, and IR verb vivir. So just some, and there's whole lists of them that you can find. So in Spanish, these are called infinitives, infinitivos. In English, infinitives. In English, they're infinitives. So these words in English mean, oops, I'm using my wrong color here, so I'm going to use orange. Hablar, to speak. Or to say, bailar, to dance, comer, to eat, and vivir, to live. So these are all regular verbs, son verbos regulares. Noten que esto to es básicamente lo que en el español es la parte final del verbo. So to is basically the last part of the verb, and then so like speak is habl, dance is bail, eat, come, and live, viv, more or less. So those are infinitive verbs. And so I'm gonna erase this now. And I'm gonna make my chart again. So like I said, I like to do this chart, singular here, plural here, singular aquí, plural aquí. Y siempre vamos a empezar con nuestros pronombres, que hicimos un video sobre los pronombres, pero a ver si me pueden repetir cuáles son los pronombres de nuevo, que son en español yo, inglés, I. Lo voy a cambiar aquí, lo voy a poner aquí. Disculpen, que voy a poner así. Yo, I. Tú, you. Él, ella, usted, he, she, you, which we like to say you formal, nosotros, o nosotras, we, ellos, ellas, ustedes, they, group of males or mixed group, they, group of all females, ustedes, but you might say y'all, which we don't say in Minnesota, or you plural. So then, in English, so do you remember what our verbs were? I'm just gonna write them again up here, our infinitives. So I'm gonna put our verbs here, hablar, which was to speak or to say. And so we're going to do AR verbs first. So here's AR.
AR verbs. Those are verbs that end with AR. Los verbos AR son los verbos que terminan en AR. Primero lo voy a hacer en inglés porque es mucho más fácil. Básicamente en inglés es I speak. You speak. No E on the end. He speaks. Speaks. And here you'll notice the S. She speaks. And again the S. You speak. So even though it's kind of in this category, it's still that. We speak. They speak. They speak. Y'all speak. Así que noten que solo se agrega la S cuando es un verbo regular para él y ella. Lo demás tienen a fuerza que usar el pronombre. So in English you have to use the pronoun. You have to say I speak, you speak, he speaks. No se puede dejar sin el pronombre, okay? So in Spanish, it's a little different. In Spanish, what you have to do is this. En español, se tacha la AR. You have to take off the AR first. And you always start then with your root. Siempre empieza con la raíz. Y cuando es yo, se agrega O. So, tú, recuerden otra vez, tachamos la AR, es hablas. So, it's always these endings. Él habla. Ella habla. Usted habla. Nosotros aquí hablamos. Ellos hablan. Ellas hablan. Ustedes hablan. So, mientras en el inglés tú tienes que usar todos los pronombres, en el español no siempre usas los pronombres porque está incluido el sujeto en el verbo. So in English you don't, or in Spanish, you don't always have to use your pronoun because it's included here. So the endings, remember you take off the AR, your endings are O, as, a, amos, let me fix that, an. So if you remember to take off the AR, quita la AR, you always have the root, and then you add on hablo, hablas, habla, hablamos, hablan. O, as, a, amos, an. Y así. En el inglés no importa, no hay verbos AR, IR, ER. So in English we don't have AR, IR, ER verbs, so it's always going to be, except for irregulars, si no son verbos irregulares. Pero básicamente va a ser siempre I read, I eat. ¿Sí? En español, siempre para los verbos AR regulares, o, as, a, amos, an. Para los verbos ER, EIR, and so for ER and IR verbs, so for example, we'll use our verb comer. Comer, se tacha la ER, and it's going to be O, es, hemos, en. So, como, yo como, tú comes, él come, etc. Nosotros comemos,
ellos comen, etc. ¿Verdad? In Spanish, I probably need another color of ink here, but in English, it's just going to be I eat. I eat. You eat. He eats. She eats. We eat. They eat. Do you see? More or less, ya ven, más o menos. Y finalmente, la última que voy a agarrar aquí otro marcador porque tenemos que tener otro color. Son los verbos IR. IR, como vivir. Vivir, to live. Y van a ser O, es, imos, en. So noten que aquí hemos, imos, es la única diferencia entre los verbos ER y IR. So this one for nosotros is the only ending that's different between ER and IR verbs. So, yo vivo, tú vives, usted vive, nosotros vivimos, ellos viven. And in English, again, I live, you live, he, she, he and she lives. Lives, this is the only one. And then here we live, they live. All of my colors, maybe it's a little confusing, but again, I'll put some exercises. Con todo esto colores, tal vez un poco confuso otra vez, pero voy a poner unos ejercicios en los comentarios o en la descripción del video. So I'll put some activities in the description of the video. Okay, que pasen muy bonito día. Dios les bendiga. Have a good day and may God bless you.